Yun mga bossing, bali ito na nga po pala yung request nyo kung paano mag-layout ng paltada na nasa eskwela, yung mga wool natin mga bossing, lalong lalo na to kasi lababo to, kailangan talaga na nasa eskwela mga boss, para pag oras na ikinabitan na natin to ng tiles mga boss is hindi tayo mahirapan. Bali dito mga boss is gagamit tayo ng 30 by 60 na tiles. Ito po yung ipang eskwela natin sa wool, kasi hindi ako gumagamit mga boss ng maliit na eskwela pag nagpapaltada ako. Kailangan ito mga boss kasi mahaba to, mas makasiguro tayo na nasa eskwela talaga yung paltada natin. Yan, kung nakita nyo naman mga boss is lapat na lapat talaga siya dyan. Yan, kung nakita nyo na sa eskwela po talaga yung paltada natin. At saka ipapakita ko din sa inyo mga boss itong sa likuran ko na wall. Baka sabihin nyo itong side lang na to ang nasa eskwela. Yan mga bossing. At kailangan mga boss, kung gusto nyong malaman kung paano ko to niliaut o diniskartihan para maeskwala siya, tapusin nyo po yung video na to. Tsaka yan mga bossing, oh, yan, kung nakita nyo, inilapat ko na. Yan mga boss, wala po talaga siyang singaw. Yan mga boss, nasa eskwela po talaga yung mga wool natin. At hindi na tayo mahirapan pa kung sakaling magta-tiles tayo. Ito nga pala mga bossing yung ginawa kong diskarte para nasa eskwela yung wooling natin o yung paltada. Yan mga boss, kung nakita nyo may nakabatak na po akong tansi dyan, tsaka ko po nilapatan ng tiles natin. Yan, kailangan mga boss yung dulo ng tiles natin nakalapat dun sa nakapinis na. Yan mga boss, tsaka ko nilapat dun sa may tansi natin. Kailangan mga boss hindi po siya nakadikit sa tiles yung tansi natin para hindi po siya madaya. Yan mga bossing, oh. At saka pag okay na yan mga bossing, tsaka na natin uhulugan, kasi yan na po yung pagbabasihan natin ng hulog, kasi yan po yung nasa eskwela na tansi. Hindi na po natin kailangan pang galawin yan. Yan mga boss. At kung sakaling mag-a-adjust kayo mga bossing, ang kailangan adjustin nyo is yung sa taas lang. Hindi nyo na po kailangan tong galawin tong sa baba, kasi ito nga is nasa eskwela na to. Kung mag-a-adjust kayo ng hulog is sa taas lang po talaga, wag dito mga bossing. At kung nakatulong nga po pala mga boss yung video ko na to, at kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, baka pwede na pong mag-comment kayo, at saka palike na rin ang video ko na to, at saka pa-subscribe sa munting channel ko dito sa YouTube. Maraming salamat. Pwede na tayong magsimulang magpaltada mga boss. At ang isa po talagang dapat nyong tandaan mga boss, pag nagpapaltada tayo, kailangan po talaga nating basain yung pader bago tayo magpaltada, kasi isa po yun sa dahilan kaya kumakapak po yung paltada natin, kasi biglaan po yung pagtuyo ng semento. Bali dyan mga boss, kung nakikita nyo, inilalagay ko po yung halo natin sa slab ng lababo natin. Yan po yung madaling diskarte sa pagpapaltada. Yan, kung nakikita nyo mga boss is pahid na lang po ako ng pahid. Yan, hindi na po natin kailangan pa na magtapal pa, kasi nasa standard naman yung kapal ng paltada natin. Yan mga boss. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. At yan mga bossing, kung nakita nyo, nagbabara na nga pala ako dyan. Kailangan mga boss, pag nagpapaltada kayo, may gamit po talaga kayong ganto. Aluminum na bara. Ito po yung magsisilbing pang patag o pang pantay natin sa huling na pinapaltadahan natin mga boss. Kailangan may gamit po talaga kayo nito. Pero kung wala naman mga boss, pwede po kayong gumamit ng kahoy na 1x2 o 2x2 ba. Basta tuwid lang mga boss. Pwede nyo po yung gamitin na pang pantay ng paltada natin mga bossing. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so... Yun mga bossing, bali pagkatapos nating barahin, yan, kung nakita nyo mga boss, parang may iba pong kulay yung wool natin. Yan, kung nakita nyo parang may kulay puti, ibig sabihin po yan mga boss is malalim, hindi po yan inabot ng bara natin. Kaya ang gagawin natin dyan is dagdagan natin ng halo yan mga boss para pumantay siya, at saka natin ulitin na barahin dyan mga bossing. Basta sundin nyo lang po yung ginagawa ko dito mga boss, is tatama po sa skwala at saka pantay po talaga yung paltada nyo mga bossing. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I
catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the... Yun mga bossing, bali natapos na tayo sa pinapaltadahan nating wuling. Sana may napulot po kayong idea, tsaka sana may natutunan kayo mga bossing. At ipapakita ko sa inyo mga boss ngayon kung nasa skwala talaga yung pinaltadahan natin yan. I-check natin mga boss, baka sabihin yung wala rin to sa eskwela yan mga bossing. Oh. Kung nakita nyo, lapat na lapat po talaga yung tiles natin sa wall. Yan mga boss. Basta't gayahin nyo lang po yung sinabi ko kanina kung paano ako nag-layout. At saka kailangan may gamit kayo na bara. Yun po yung magsisilbing pang pantay natin sa pinapaltadahan natin. At kung nakatulong nga po pala mga boss yung video ko na to, baka po dyan po makikita ko din power pa like and share naman po. At saka papalo na ng page ko. Maraming salamat mga bossing.